My dear students, welcome to Lakas Public School and College online class. Hope everybody okay and everybody stay in your home. My dear students, today I will discuss two mathematical questions from chapter 2.3. I write down two questions from chapter 2.3, question number 20 and question number 21. Question number 20 is: there are 25 students living in a hostel. They needed 625 gallons of water in a week. How many students will be able to fulfill their needs if they are 900 gallons of water? Question number 21. 9 workers can do a pieces of work in 18 days. In how many days can 18 workers do that piece of work? Okay. Question number 20. Question number 20. There are 25 students living in a hostel. 25 students living in a hostel. They need 625 gallons of water in a week. So we can write 625 gallons of water is needed for 25 স্টুডেন্ট। যেহেতু একটা ছাত্রাবাসে কতজন স্টুডেন্ট বসবাস করে, 25 জন স্টুডেন্ট বসবাস করে, তো তাদের 625 গ্যালনস অফ ওয়াটার ইন উইক, তাদের এক সপ্তাহে 625 গ্যালন পানি লাগে 25 জন ছাত্রের জন্য। ঠিক আছে, তো 25 জন ছাত্রের জন্য লাগে কত গ্যালন ওয়াটার? 625 গ্যালনস অফ ওয়াটার লাগে ইন এ উইক, এক সপ্তাহে। তো সো উই ক্যান রাইট 625 গ্যালনস অফ ওয়াটার, 625 gallons of water is needed for 25 students. For 25 students, 625 gallons of water is needed for 25 students. So we can write 1 gallons of water is needed for 25 by 625 students. Okay, so here how many students will be able to fulfill their needs if they are 900 gallons of water? 900 gallons of water, যদি 625 গ্যালন ওয়াটার না থেকে যদি 900 গ্যালন ওয়াটার থাকে, তাহলে 900 গ্যালন ওয়াটার শেষ করতে কতজন স্টুডেন্ট লাগবে, এটাকে আমাকে কী করতে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো উই ক্যান রাইট ইট 900 gallons of water is needed for 225 into 900 by 625. Okay, now multiply, divided, when you divided 625 by 25, then it will be 25. Okay, now divided 25 900 by when you divided 900 by 25, then it will be 36 student. Okay, 900 by 25, 3 times 75, 5, 1 and 25 into 6, 30, 36, 150. Okay,
900 gallons of water is needed for 36 students. This is the answer. Then how many students will be able to fulfill their needs if they are 900 gallons of water? So 36 students. Okay, the answer will be 36 students. I hope everybody understands these questions, and it is very simple questions. Question number 21. If nine workers can do a pieces of work in 18 days, in how many days can 18 workers do that pieces of work? Pieces of work. Okay, the 9 workers can do a pieces of work in 18 days. তার মানে একটা কাজ 9 জন কর্মী একটা কাজ 18 দিনে শেষ করতে পারে। তো in how many days can do 18 workers do that pieces of work? যদি 18 জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কাজটা করতে কতদিন লাগবে এটা আমাকে কি করতে হবে? ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো ইউ ক্যান রাইট we can write 9 workers can do the pieces of work in 18 days. We can write 21. Question number 21. We can write 9 workers can do the pieces of work in 18 days. In 18 days. Okay, 9 workers can do the pieces of work in 18 days. So 1 workers can do the pieces of work. 9 জন কর্মী যদি 18 দিনে একটা কাজ শেষ করতে হয়, তাহলে একজন কর্মী যদি কাজটা শেষ করতে চায় তাহলে একজনের জন্য কি লাগবে? বেশি দিন লাগবে। তার জন্য উই ক্যান রাইট ইট 9 into 18 days. Okay, now in how many days can 18 students, 18 workers do that pieces of work? 18 workers. So you can write 18 workers can do the pieces of work in 9 into 18 divided by 18 days. When you divided 18 by 18, it will be 1 into 9 days. Okay, so we can write 9 days can 18 workers do that pieces of work. So you can write 9 days. 9 days can 18 workers do that pieces of work. This is the answer. Okay, তাহলে আমরা পেলাম কত? 9 জন কর্মী দ্বারা একটা কাজ 18 দিনে শেষ করতে পারে। তো একজন কর্মী দিয়ে যদি কাজটা শেষ করতে চাই তাহলে আমার কী লাগবে? বেশি দিন লাগবে। তার জন্য আমরা এখানে কী করেছি? মাল্টিপ্লাই করেছি। যদি 18 জন ওয়ার্কার দিয়ে আমি কাজটা করতে চাই তাহলে আমার কম দিন লাগবে, তার জন্য ডিভাইডেড করেছি। তো 9 into 18 by 18, তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করলে কত পাচ্ছি? 9 days পাচ্ছি। তাহলে 9 দিনে এই কাজটা কী করতে পারবো? 18 জন ওয়ার্কার যখন আমরা নিয়োগ করবো তখন 9 দিনে কাজটা আমরা কী করতে পারবো? শেষ করতে পারবো। ঠিক আছে, তো I hope everybody understands these 2 mathematical problems. If you have any problems, please inform me. I will try to solve your problems. Thank you.